काय झालं होतं चला सांगा फटाफट. 1 बियर नंतर ब्लास्टोमर्स बघितला. मोर्युला टर्म इंट्रोड्यूस केली होती काल. नाही ना. मग शेवटी काय केलं होतं आपण. सिग्निफिकन्स ऑफ क्लिवेज. सो व्हॉट आर द ओके. सो ह्युमन एम्ब्रिओलॉजी आणि फिटस मधला डिफरन्स सांगितला होता. सो ह्युमन क्लिवेज इज काय काय टर्म आपण इंट्रोड्यूस केल्या होत्या. होलोब्लास्टिक, इनडिटर्मिनेट, अनइक्वल आणि रेडियल. या सगळ्या टर्म आपण इंट्रोड्यूस केल्या काल. राईट. I guess we have did this also. Okay, now morula. Now what is happening? See, give the heading morula. ठीक है ना. जेव्हा हा zygote आहे, हा this was the zygote which was single celled. Then zygote kept on undergoing the cleavage, so 2 celled. Then I said ki in the human there is 3 cell stage is also arriving. So 3 cell, then cleavage will go on further and the time will come when it will having the 16 cell stage. So 8 to 16 cell stage, this 8 to 16 celled stage is called as now morula. Okay, so highlight करा कारण याच्यावर क्वेश्चन येता. मोर्युला इज जुन्या एनसीईआरटी ने 16 to 32 दिलं होतं. नाव नवीन एनसीईआरटी ने त्याला 8 to 16 सेल स्टेज असं दिलंय. पेज 52 लास्ट लाईन, डायग्रामच्या वरची लाईन. मोर्युला दिसतीये 8 to 16 आणि ह्या इच सेलला तुमच्या एचएससी ने काय दिलं मला माहित नाही. बघ बरं. ही इच सेल इज कॉल्ड ॲज व्हॉट. दिस इच सेल इज कॉल्ड ॲज, बोला फटाफट. या झायगोट मध्ये क्लिवेज होतोय. सो दॅट each cell now is called as blastomeres. Each cell is called as blastomeres. किती दिसला 8 to 16. हा त्याला हायलाइट करा because you get neat question very simple on this. So this is the 8 to 16 celled stage and this 8 to 16 celled stage are now called as morula. So morula is mulberry-like structure. So here you can see this morula is a mulberry-like structure and hence it is a morula. This is a mulberry-like structure and it is a morula. हाँ इथे होतोय ना सगळीकडे ते डिवाइड होत आहेत ना. अँड डिवाइड होऊन फायनली द स्टेज विल कम where it will form this 8 to 16 cell stage and that 8 to 16 cell stage is a morula. हा ना. तर ह्युमन मध्ये अशी एक स्टेज येते. काल मी तुम्हाला म्हटलं होतं ना, सपोजिंग हा वॉटरमेलन आहे. वॉटरमेलनचं एक्झाम्पल घ्या. इथे आधी एक डिव्हिजन होती अशी. हा मग 2 सेल बनतात. या दुसऱ्या सेल मध्ये फक्त एक डिव्हिजन होती. त्याच्यामुळे हा आणि हा सेपरेट होत आहेत 1 आणि 2 म्हणून ही 3 सेल स्टेज येते. मग त्याच्यानंतर अशी पेरिक्लिनल डिव्हिजन होईल. मग ते 6 परत होईल आणि असं करता करता देन देयर विल बी 8 to 16 cell stage. That is the morula. Okay, are you there, Gargi? Yes ma'am. मध्ये तू गेली होती बहुतेक. हो मॅम, ते वायफाय ला प्रॉब्लेम झाला पण मग तो ठीक झाला. ठीक आहे आता. हो. Okay, so this 8 to 16 cell stage, this looks like a mulberry. So this 8 to 16 cell stage is like a mulberry and hence the name has given the morula. Right?
राईट डाऊन द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप्स मध्ये लिहा की काय काय झालं बघा. क्लिवेज झालं. क्लिवेज मध्ये सो यू नो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्लिवेज अँड मायटोसिस. झायगोटची साईज चेंज नाही झाली इन द क्लिवेज. ओनली एस फेज इंटरफेज इज व्हेरी शॉर्ट इन द क्लिवेज. मायटोसिस मध्ये दोन्ही डॉटर सेलची आपण यस्टरडे वी सेड की कॅरिओप्लाझ्मिक इंडेक्स त्यांची सेम असते. इथे कॅरिओप्लाझ्मिक इंडेक्स सेम नाहीये म्हणून तो आतल्या आत डिवाइड होत राहतो. हर्षू नाहीये. धरा चावी घेऊन अटकव नका फक्त. ओके करेक्ट ना. ऑल राईट. आता मोर्युलाचे थर्ड स्टेज मध्ये लिहा. द सेल्स ऑफ द मोर्युला आर मॅम गेटिंग. थर्ड स्टेज ऑफ मोर्युला. नाही थर्ड पॉइंट. अच्छा. सेकंड पॉइंट मध्ये आपण मोर्युला लिहिलं. मोर्युला फॉर्म 16 to 32 स्टेज. आता कीप ऑन रायटिंग द नंबर्स. ऍज आय चेंज द स्लाइड यू कीप ऑन रायटिंग द नंबर्स. ओके मॅम सो फर्स्ट स्टेप इज क्लीवेज, सेकंड स्टेप इज मोर्युला. हा. सो क्लिवेजचे डिटेल्स आपण लिहिले. मोर्युलाचे डिटेल्स आपण लिहितोय. तर मोर्युला मध्येच थर्ड स्टेप और किंवा व्हॉट एव्हर पॉइंट. ओके नाउ ऍट दिस स्टेज द सेल्स आर बाइंडिंग फर्मली. जे काही त्याचे 8 to 16 सेल स्टेज झाले होते. द सेल स्टार्ट रिअरेंजिंग फर्मली. ओके or the cell starts binding firmly and this process is called as compaction. Okay, this particular stage is now called as compaction. Are you getting this? So compaction मध्ये समजतंय है. The cells are rearranging. जे 8 to 16 होते त्याच्यात the cells are rearranging. You can draw the diagram, smaller diagram. So rearrangement मध्ये बघा कसं होतंय. हा मोर्युला होता. त्याचे हे outer cells they bind firmly to each other in the latter stages. So these bind firmly and these form the trophoblast. This form the trophoblast. Diagram काढा तिथे. So outer cells are outer cells which are smaller. Outer trophoblast are smaller and inner cell जे आहेत inner cells are comparatively larger. And inner cells are comparatively larger. So this is the inner cell mass. This is the inner cell mass. That is called as a compaction or rearrangement of the cell. Compaction or rearrangement of the cell. So these are certainly larger. So morula form व्हायला 3 दिवस लागतात. Okay. Morula requires 3 days to form after fertilization. three days after fertilization. Okay. Sorry. हो ना. मग cells get rearranged. So compaction is what? Cells get rearranged. Compaction is a rearrangement of the cell. Okay. So cells start bind firmly. म्हणजे हे bind व्हायला लागतात. Okay. Then there is an outer cell. In the later stages there is an outer cell and inner cell. So outer cell is called as a trophoblast or it is also called as a trophoectoderm. Okay. It is a trophoblast or it is a trophoectoderm. ठीक है. yes ma'am. Next point लिहा. The cells, these cells are tightly packed. आणि जे बाजूचे सेल्स आहेत हे आपण काढले होते ना. बाहेरचे सेल्स आहेत. These बाहेरचे cells are joined with each other by tight junction.
दे आर जॉईंड विथ इच अदर बाय टाईट जंक्शन. टाईट जंक्शन म्हणजे तिकडनं आतमध्ये काही जाऊ शकत नाही. आणि आतमधले जे आहे दे आर बाइंड विथ द गॅप जंक्शन, त्याच्यामुळे ते न्यूट्रिशन एकमेकांना सप्लाय करू शकतात. ओके मॅम मला नाही कळलं. आउटर सेल जे आहे, तुम्हाला जर सेल मधले जंक्शन कळले असेल, टिश्यूज मध्ये आपण हो होते केले होते. सो आउटर सेल मध्ये कुठला जंक्शन आहे तर टाईट जंक्शन आहे. ट्रोफोब्लास्ट मध्ये कुठला जंक्शन आहे तर टाईट जंक्शन आहे. आणि इनर सेल मध्ये कुठलं जंक्शन आहे तर गॅप जंक्शन आहे. ओके. गॅप जंक्शन असल्यामुळे देर विल बी द गॅप इनसाइड द सेल अँड दे कॅन provide the sufficient nutrient passage of substances between them. Okay, until here the embryo is surrounded by zona pellucida. अजून zona pellucida layer गेलेली नाही. Embryo is still having the zona pellucida layer. In the morula there is no cavity. Okay. आणि बिकॉज ऑफ दिस झोना पेल्युसिडा, हा ना, बिकॉज ऑफ द झोना पेल्युसिडा अँड द फॅलोपियन ट्यूब मध्ये असणारं सिलिएटेड इपिथेलियम. सो दिस इज अ युटेरस अगेन. ओके, दिस इज अ फॅलोपियन ट्यूब and fallopian tube here is having the ciliated epithelium. Okay, so here it is a ciliated epithelium. Ciliated epithelium and the zona pellucida is still there surrounding the embryo. म्हणजे हा जो फॉर्म झालेला आहे त्याच्या बाहेरची लेयर इज स्टिल अ झोना पेल्युसिडा. Because of both of these, zona pellucida and ciliated epithelium, it is preventing ectopic pregnancy. Now, what is a ectopic pregnancy? I said this in some last classes. So, what is a ectopic pregnancy? Ma'am, when the embryo is embedded, sorry, it embeds into the fallopian tube or something, but not in the uterus. So when the growing embryo is, instead of implanting into the uterus, it starts implanting here in the fallopian tube itself. लिहिलेलं आहे ना? हो मॅम. Yeah. So हे prevent करण्यासाठी both of these things are essential. Zona pellucida and the ciliated lining of fallopian tube. Both of these is preventing the what? Ectopic pregnancy. Now here in the vaginal region or in the cervical region, the mucus starts becoming thick. Mucus is thick. Ciliated epithelium in the fallopian tube. Ciliated epithelium in the fallopian tube. Okay. Next. Okay. At the completion of cleavage or blastulation, the embryo now is having the central cavity. आता परत हे जे काही सेल्स होते, सगळे सेल्स होते, ते सेल अगेन स्टार्ट रिअरेंजिंग. ओके, आणि they form a cavity. Now it grows little more in size so that it forms a cavity inside. Okay. So this cavity, you can draw the diagram. So हा मोर्युला होता. मोर्युला मध्ये कॉम्पॅक्शन झालं, रिअरेंजमेंट, आतमध्ये सेल कॉम्पॅक्ट व्हायला लागले. ओके, अँड inside it is having, so this is the, this is a trophoblast. Oh no, this is a trophoblast throughout the embryo. Here it is having still the zona pellucida. Okay, आणि हे जे inner cell mass होते, it starts moving towards one pole. So all these inner cell mass, here there is a inner cell mass which is attaching to the trophoblast. हे सगळे इथे inner cell mass इथे येऊन जमा राहतात. And this is called as a inner cell mass, or which is also called as Robert's cell.
This is also called as robber cell. It is not mentioned by your NCERT, but yes, very well mentioned by your HSC. Okay. So this is called as a inner cell mass, robber cell, or this is also called as embryonal. This is also called as embryonal knob. This is also called as embryonal knob. Okay. Now zona pellucida is still there. And here the cavity is formed. This cavity is called as a blastocele cavity. So this particular cavity is a blastocele cavity. Draw the proper diagram. So embryo has now the central cavity, and that central cavity is called as a blastocele cavity. This is the blastocele cavity. Here, now it formed the cyst-like structure. Cyst म्हणजे एक छोटासा ball. ठीक है ना? And hence the name for this stage is now the blastocyst. Embryonal knob. It is having the embryonal knob. आणि कॅव्हिटी अपियर साईज इथे इन्क्रीज होते. मोर्युलाची साईज वाढते म्हणून सेल इकडे वरती अरेंज होता आणि कॅव्हिटी तयार होते. सो दॅट कॅव्हिटी इज अ ब्लास्टोसील कॅव्हिटी and the stage is called as a blastocyst. It appears like a cyst and hence having a cavity blastocele. So the cyst आणि blastocele cavity मुळे त्याला नाव दिलंय blastocyst. It is having the name that is a blastocyst. Clear? Ma'am, the robber cell or embryonal knob, that is this blastocele cell only, क्या? No, overall structure. This overall structure is called as blastocyst. A complete structure is a blastocyst. Ma'am, and what is robber cell then? हे जे आतले सेल होते ना, लास्ट आपण ह्याच्यात काय बघितलं? सेल लास्ट ह्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं की हे सगळे इनर सेल मास आहे. हा इनर सेल मास जो आहे तो एका जागी आला, इथे तो राहिलाय आता. इनर सेल मास ह्या जागी आहे आणि ही कॅव्हिटी मोकळी झाली आता बिकॉज साईज हॅज इन्क्रीज्ड. सो द सेल मास विच इज अटॅच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट आर द रॉबर सेल. ओके. सेल मास विच इज अटॅच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट हे जे आहेत ते ट्रोफोब्लास्टच्या कनेक्शन मध्ये आहेत. That is a robber cell or inner cell mass. Diagram काढताय छोटा छोटा. Draw diagram with pencil. गौतम डायग्राम. मग तेच मी म्हणते पेन्सिल नाही काढ. मॅम आणि त्या फुल स्ट्रक्चरला ब्लास्टोसिस्ट म्हणतात ना? Yes, now the whole structure is a blastocyst. See, inner cell mass. So this is a trophoblast, which is also called as a trophoectoderm. And now this stage is a blastocyst. Okay. Okay. Now give heading blastocyst further. Next point and blastocyst. Why you are late? Let's go. Okay. So there is some fluid in the blastocele cavity, and the shape of that embryo, developing embryo, is a cyst. Cyst म्हणजे round ball like structure. Okay, आणि म्हणून त्याला आपण म्हणायचे blastocyst. नहीं अभी काफी पॉइंट्स हो गए, अभी पता नहीं. मोर्यूला हुआ, क्लीवेज, फिर मोर्यूला, नाउ फिर ब्लास्टोसिस्ट. मोर्यूला हुआ, उसके बाद अभी ब्लास्टोसिस्ट. लिहिता है? हाँ झालं. चलो नेक्स्ट. हाँ,
So blastocyst, the inner cell mass or it is a formative cell, gives rise to embryo proper. आतापर्यंत आपण क्लीवेज indeterminate का म्हणत होतो? क्लीवेज why it was indeterminate? Because त्याच्यातल्या ब्लास्टोमरचं फेट आपल्याला माहिती नव्हतं. कुठला ब्लास्टोमर सेल काय करणारे पुढे जाऊन, कुठला पार्ट बनवणारे ते आपल्याला माहिती नव्हतं, राईट? आता हळूहळू आपण त्या दिशेने चाललोय. जी इनडिटर्मिनेट क्लीवेज झाली होती, आता त्याच्या सेलला त्यांचं फेट डिसाइड करायला लागेल. सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दॅट डायरेक्शन. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Yeah. So inner cell mass or formative cell gives rise to embryo proper and some fetal membrane. Okay. Hence, it is now also called as an embryoblast. What is embryo? See, ha jo ahe, you can draw again the diagram. So this is a trophoblast. Okay. This layer is a trophoblast. एका साइडला ते सेल चिकटले तिकडे. So this is the inner cell mass. Now this inner cell mass will give rise to embryo proper. Embryo proper म्हणजे एम्ब्रियोचा फेट आता डिसाइड व्हायला लागेल. So is a embryo proper, as well as it will give also some membranes. Fetal membranes are there, which are the membrane we'll see ahead. And now this can be also called as a embryoblast. So this constitute. So blastocyst is now the embryoblast because it is forming some fetal membrane. आणि हे जे आहे, these are the embryonic stem cell line. म्हणजे काय? स्टेम सेल्स म्हणजे काय असतं? What do you know about stem cells? Ma'am, they are cells which are like not differentiated into specific functional cells. मतलब ते bone marrow मध्ये असतात. हाँ, तो यहाँ से अगर stem cells they can be developed into other cells. So it gives a fetal membrane which are called as extra embryonic membrane. Embryo के नहीं है, embryo के surrounding में. So extra embryonic membrane like what? Allantois, amniotic cavity, yolk sac. ये सब वो membrane, all these membrane are called as a extra embryonic membrane. Are you getting this? They form the extra embryonic membrane. Okay. Starts forming, not completely, starts forming. Yeah. Okay. So this is near to the 6th day or 7th day. Let me check यहाँ पे कुछ दिया है क्या? Okay. Now the blastocyst form and it passes through fallopian tube. Fallopian tube से it is coming now into the uterus. ठीक है? And 1 minute. काय? सांगते परत सांगते. ते आधीचा पॉइंट लिहा. त्यांना हा इट. Done? Yeah. Okay. So from here embryo has transformed to blastocyst. Okay. Chalo. Now blastocyst will attach to endometrium. Yes, obviously endometrium. Okay. All right. Now chalo, I'll tell you the further events. I have the another 50, I guess, for here.
Now the implantation. Give heading implantation. अभी blastula बन गया. Blastula कहाँ बना? So see here again I'll draw my diagram. You can also draw this particular diagram. Step. Yeah. So the next step is the implantation. This outermost layer is a perimetrium, right? The best site for implantation is a fundus region. So this is a fundus region, but anywhere it can implant within the uterus. Okay. Then this is a myometrium. This is a myometrium. Oh. And now the third layer will be the endometrium. This is a endometrium. Endometrium mein, you know, there are two layers. This endometrium is having the two layers. Yeah, this is a stratum basalis and this is a stratum functionalis. Okay, ये जो था fallopian tube. This is a फिम्बरी. एम्प्यूला में हुआ था फर्टिलाइजेशन. एम्प्यूला में जाइगोट बना था, फिर मोर्यूला बना. सो दिस वाज अ जाइगोट, दिस वाज अ मोर्यूला. मोर्यूला का बन गया अभी ब्लास्टूला. हाँ, ब्लास्टूला का साइज बड़ा. सो ब्लास्टूला विल कम हियर. ब्लास्टूला यहाँ पे आया यूटेरस में. सो दिस एग्जैक्टली ऑन द 7th डे. और theoretically it is a 7th day. Okay, and उसके सराउंडिंग में है zona pellucida. So this is a zona pellucida. Okay, this periphery के cell, these cells are called as what? Yeah, ये अंदर के periphery के cells are called as. Yes, संकेत. आपण हा काढला होता ना असा, आणि इथे पेरिफेरीचे सेलला आपण काय म्हटलं? बघायला नाही लागायला पाहिजे, आताच झालं की नाही? ट्रोफोब्लास्ट. सो दीज सेल्स आर द ट्रोफोब्लास्ट सेल, आणि त्याला अटॅच्ड आहे इथे जे आहे ते इनर सेल मास आहे ना, इथे जे आहे ते इनर सेल मास. नाउ ट्रोफोब्लास्ट विल सिक्रीट सर्टन लाइटिक एन्झाइम. ओके, ट्रोफोब्लास्ट will secrete a lytic enzyme. Trophoblast is secreting a lytic enzyme, and that lytic enzyme will now start dissolving zona pellucida. Zona pellucida काय करत होता? त्याने फॅलोपियन ट्यूब मध्येच इम्प्लांट नको व्हायला म्हणून प्रिव्हेंट करत होता की नाही? आता तो युटेरस मध्ये आलाय. सो नाउ द zona pellucida will be. So because of this lytic enzyme, there will be the breakdown of zona pellucida. Zona pellucida will be broken down. Okay, and then it will bury himself into here. It will bury himself into the endometrium. Where basically in stratum functionalis, because वही glandular हुआ. 7th day पे वो आ गया यूटेरस में, and it started now zona pellucida break हुआ, so it has started burying himself into the stratum functionalis क्योंकि वो granular हुआ है. So overall you remember, तुमको इतना उसका differentiation नहीं दिया. Overall you remember कि it buried into the endometrium. And that burying inside the endometrium is called as implantation. So what is getting implanted? Whether it is a morula or blastula? Yes, it is a blastula. And here it forms. नीचे वो एक plug बना देता है. Lower side it is forming a plug. यहाँ पे एक plug बना देता. That plug is called as a fibrin plug.
कि वो नीचे ना गिरे, है ना, ऊपर चिपक के रहे, तो वो नीचे ना आए, इसलिए वो एक फाइब्रिन प्लग बना के रखेगा. सो दैट इज व्हाट इज अ इम्प्लांटेशन. समझा? हाँ करो. Zona pellucida is broken down and embryo is now undergoing implantation. Buries implantation. काय? That is known as a implantation. और वो नीचे फाइब्रिन प्लग बनाएगा सो दैट वो एम्ब्रियो नीचे ना गिरे. सो बेस्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज फंडस, बट योर एनसीईआरटी ने इधर फंडस को बरी, ब्लास्टोसिस्ट को बरी होते हुए दिखाया है. सो एनीवेयर इन द यूटेरस, बट द बेस्ट इज अ फंडस रीजन. Ma'am, why fundus is the best? बिकॉज इट इज इजी ना, इधर से आया कि वो इधर जाने को उसको इजी ना, इधर इमीडिएटली लगे वो फंडस रीजन ही है ना. नीचे आएगा तब तक वो इधर ही उसको कैच कर लेगा ना फंडस रीजन. तो हाँ, वो है. राइट किया? Yes. So see, that is a burying is a implantation. That embryo is burying inside is a and endometrium उसको कवर करने लगता है. तब तक वो नीचे एक फाइब्रिन प्लग बना के रखेगा so that वो नीचे ना गिरे. So this is a implantation, right? Day 6 but majorly day 7 पे उसका implantation होता है. This is your NCERT. देखो day 0 zygote form हुआ, हाँ. day 1, day 2, day 3, day 3 to 4 पे morula form होता है. Here is a morula, यहाँ पे लिखा ही है. Stage implantation. Blastula bury झाला, so what get implanted needs a question whether it is a morula, blastula or gastrula. So it is a blastula which is getting implanted on the day 7. Yes, closing coagulum or it is a fibrin plug. ठीक है. सो अगर सीक्वेंस लिखना है तो डे 3 पे मोरुला, डे 7 पे, डे 6 पे ब्लास्टुला बन गया एंड इमीडिएटली डे 6 एंड 7 पे इम्प्लांटेशन. राइट? तो जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम, वी सेड देयर आर सर्टेन लाइटिक एंजाइम, सो दैट एंजाइम का नाम यहाँ पे लिख लो. इट इज अ स्ट्राइप्सिन. And फिर gradually the cells of zona pellucida will disappear. तो zona pellucida कब तक रहता है? Till the implantation. Till the implantation, right? Now see, the cells of the trophoblast stick to the uterine endometrium and form a part of the fetal part, which is later form the placenta. तो trophoblast endometrium में invade करता है and ये endometrium slowly ये इसको cover कर देगी. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लिखा है, that is just a slide. Is that clear? Okay. अभी ट्रोफोब्लास्ट
नाउ विल फॉर्म द विलाई. सो ये जो था ट्रोफोब्लास्ट ही निकाल रही हूँ अभी मैं, सॉरी ब्लास्टुला. ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम में बरी हुआ. नाउ इट इज फॉर्मिंग दिस विलाई, जो एंडोमेट्रियम में बरी हो जाएगी. नाउ इट विल फॉर्म द विलाई. Okay, and when it will forming this, there will be certain changes which are appearing, changes in endometrium for implantation, changes in endometrium. So what are the changes in endometrium? There is a local edema, मतलब वहां पे वो swelling होता है. But I'll explain you. So see, now this is the, say again the uterus. Okay, यहाँ पे वो बरी हो रहा है. This is the endometrium. तो जहाँ पे वो बरी हो रहा है वो साइज में यहाँ पे, ओके, देयर इज अ इडेमा. इडेमा मतलब वहां पे स्वेलिंग होता है. ओके, देयर विल बी द स्वेलिंग एंड दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल रिएक्शन. डेसिडुआ क्या है वो समझ लो. दिस ऑल इज गिवन इन योर एचएससी. एनसीईआरटी ने इतना परेशान नहीं किया है. या फॉर्मेशन ऑफ एडेमा. ओके, ब्लड सेल का परमियाबिलिटी इंक्रीजेस. परमियाबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल इज इंक्रीजिंग. एंडोमेट्रियम पे एडिमा आता है, मतलब एंडोमेट्रियम वहां पे स्वेलिंग दिखाता है. दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ DCR, डेसिडुअल सेल रिएक्शन. डेसिडुअल सेल reaction, decidual cell reaction. So permeability of blood vessel increases. Fibroblast cell यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं. which fibroblast cells are arising which contain the glycogen. Fibroblast filled with glycogen.